Good morning, good afternoon to everyone. I am Venkat from cashewinformation.com. I welcome to one and all who has joined this webinar, the second Trade Talk series of 2025. This webinar is organized by cashewinformation.com in collaboration with AECCI. Today, the topic of discussion is about the ongoing cashew season in Ivory Coast. We have two distinguished speakers who were part of this discussion. I think Mr. Azax is having some issues. He has not joined yet. So I request the second speaker. I will introduce our next speaker, Mr. Marcel Otara, Ekokaju, IVC. Mr. Marshall Otara is a seasoned expert in business diplomacy, international trade, and logistics, representing BS Trade and CEDS in Abidjan, Ivory Coast. With 17 years of experience in agriculture commodities and 3PL logistics across West Africa, he has led strategic supply chain initiatives and international logistic operations. Known for driving commercial growth and operational excellence, Mr. Otara brings deep insights into global trade, business development, and sustainable transformation in the agri-commodities sector. Over to Mr. Marshall Otara. Good morning, everybody. It's very nice and very pleased to be part of this webinar. Thank you. Yes, sir. You can proceed, sir. Okay, so many thanks for the invitation. I would like, before starting, thanks Cashew Information to give us the possibility to talk about the cashew current situation into Côte d'Ivoire. I was supposed to be the second speaker, hoping that I would have got some information about from the first speaker regarding the area for the raw cashew nuts, but I will try to give a small presentation about what is the current situation of the processing locally and what are the case subjects we are talking about currently. To start, I want to thank, as I've said, Cashew Information for the invitation. I also want to thank the Association of Cashew Processors of Côte d'Ivoire, for which I am also the executive secretary, and they allow me to participate to this webinar. And also thanks Cashew. I'm also representing today for the marketing and sales. So to get things started, we'll be talking about. Is everybody hear me? Good. I'm hearing some voices, so I want to know if everybody's hearing me. All good? Good, sir. It is okay. Okay, thank you. So for my presentation, I will be inspired by the two last meetings we had 2 weeks ago. First with the CCA again regarding a presentation of the numbers for the current season, and also the other one we had with the Ministry of Trade locally last week regarding the U.S. foreign economic policy currently undergoing into the world. So from this meeting with the CCA, we had the chance to get most of the processors present locally, and we discussed about the figures regarding the first stage of the purchasing, like from January 18 to March 15. And then after we discussed also about the numbers from the starting to now. And when we finish, we talk about the possible forecast and what will be the current situation at the end of the year for the processing. So as far as we know, as information given around, from the purchase window starting January 18 to March 15, we had 33 factory working. It was around 320
100,000 tons of raw cashew nuts purchased. This is equivalent of 28% of the global forecast for the year, which is still 1,150,000 tons. Also, the forecast for this year for the processing by the CCA were around 400,000 tons. And this purchase of 320,000 tons, representing already 80% of the processing forecast for this year. Also, other numbers we receive is that the local processors representing 35% of the market, and the price were quite good locally from the purchase from the producer were from 425 CFA to 500 CFA. And the purchase price to the factory were 510 CFA to 580 CFA. And the KOA were between 46 to 59, with an average of 48, and the humidity around 9%. These are the numbers given, especially for the window dedicated to the processors from January 18 to March 15. And now the second stage, they give us the information about the world market from January 18 to year to date, which was 2 weeks ago. The total of raw cashew nut discharge were 720,000. This is 60,000 tons. This is 61% of the forecast of 1,150,000 tons. And on this one, the numbers for the processors is 570,000 tons, which represents 79% of the quantity discharge, but also 120% of the forecast. That means for this year, normally we should have more than expected as a processing capability into Côte d'Ivoire. So as per last week, also the information given by the CCA were like we had something like 800,000 tons purchased from the farmers. These are the official numbers. So after talking about this number, we talk a little bit about everything around the market and what are the forecasts. In addition, as what I can say, maybe when we come to the question, we'll have to reply to some requests. But as far as I know, the forecast, when we had a discussion from the processors to purchase more volume for this season, were a little bit more than 100,000 tons. So that means if the forecasts are respected and if all of the products which have been purchased is processed locally, we will have something like 700,000 tons of product processed locally, which is a big improve compared to what was forecast at the start of the season. So this is the first point. And also the second point, we had a meeting with the government with the Ministry of Trade. They called us to discuss about the possible impacts of the... Hello? Can you hear me? Yes, sir, it is okay, sir. You can carry on. So we discussed about the possible impact of the new foreign policy of the government of the US compared to other commodities. So we talk about the cashew, we talk about the cocoa, we talk about also about the rubber. Regarding the cashew, the big figures which have been presented were the same as the one given by the previous meeting 1 week ago. And what we discussed were regarding direct impacts and indirect impacts. On the short term, we have noticed that the
from some processors, some buyers from the US they had requested to stop the shipments. I think the same also happened into Vietnam. They request to stop the shipments so they can have a better view on the situation and what is going on. Also, we have noticed that the government of the US has suspended the duties for 90 days, which are currently ongoing. And we have also noticed that maybe is a direct and indirect effect on the situation. The local market for the purchase of raw cashew nuts were very calm. Calm because maybe the Vietnamese buyers, they want to better view the situation of the market internationally, but also maybe because there is some liquidity issues also with the processors to buy more product to process. And the reason behind that could be that the market is calm in the US, but also in Europe. We have seen a lot of sales from Vietnam to Europe. So the price of the kernel go very down, become very low compared to this price compared to the price of African kernel. So today, most of the processors, maybe they are observing. They want to see what will be the next situation and how the market will move. So if I have to make a summary of what I've been talking about, the quantity of raw cashew nut procured by local processors were far more than the 400,000 tons for the whole year. We were already at 570,000 tons, and we expect that we'll have more than that and finish the year maybe with 650 or 700,000 tons processed locally. The quality of 25 raw cashew nut crop has been moderately stable to good, with the KOA ranging between 46 and 59, averaging 48, moisture content 9%. This is relatively consistent with 2024 levels. However, due to unpredictable weather conditions, we don't know what will be the quantity, but also the quality for the second harvest. The quantity of raw cashew nut to be processed in 2025, we are talking about 700, as we say, which will be a huge increase compared to 2024, which were 50,000 ton process. This growth is driven by increasing processing capacity, the commitment of national players, but also because of the government policy support. In terms of impact of reciprocal tariff on Ivory Coast, we have seen that the reciprocal tariff, they are higher than for neighboring countries like Burkina Faso and Benin. So we all think that this is a decrease in competitiveness compared to West African countries, but we are also impacted by indirect effect from Vietnam to US. The other option we have when we're discussing with the government is maybe to try to diversify the markets, but we'll all look around the current situation, we'll all look around the economic movement, which will be led by the US, and based on that, we'll see what will be the impact on the processing, but also on the shipment in terms of destination. Thank you for listening. Thank you, Mr. Marshall, for such a wonderful presentation. We'll take up the question and answer section at the end of the next presentation. Thank you once again. Now I would like to introduce our next speaker, Mr. Alex Gotia. He is the President, AECCI, and Chairman, FIRCA. Mr. Alex Gotia is there. Mr. Alex Gotia Asoman is the current President of the Association of Cashew Exporters in Ivory Coast, an organization
with 140 foreign and domestic cashew exporters. AECCI is playing an important role in promoting ivory and cashew exports. Over to Mr. Alex Gotia. Hello? Hello. Yes, Yes, will you sir, hear you can me? join, sir. Okay, thank you. Thank Thank you. you. I will speak in French, is Okay, sir. my national language. Sorry. Okay. Monsieur le Président de World Cashew, Mesdames et Messieurs les acteurs du Conseil du coton et de la NACAP, Messieurs les panélistes, Mesdames et Messieurs les membres de l'AIC, Mesdames et Messieurs, c'est toujours un plaisir renouvelé de partager les moments d'échange et de réflexion avec des confrères et spécialistes sur l'actualité de la filière anacarde. Je ne doute pas que cette visioconférence relative à la commercialisation de la noix de cajou comptant pour la campagne 2025 sera plus qu'enrichissante. Je voudrais donc saluer particulièrement M. Marcel Ouattara de Eco Cajou, Côte d'Ivoire, avec qui je partage ce panel, qui pour moi devrait faire sa présentation en anglais et en français pour moi. Désolé, mais belle présentation, M. Marcel. Je voudrais donc saluer particulièrement les organisateurs de ce panel avec à leur tête M. Vasta, pour l'honneur qui me font de m'associer à cette importante session. Mon intervention sera essentiellement axée sur le mécanisme d'approvisionnement de la production nationale et présentera en même temps l'occasion, le point des différents acteurs de la chaîne de valeur de notre filière. Comme vous le savez, la campagne a démarré en 2025. Cette campagne s'est ouverte les vendredis 17 et samedi 18. Excusez-moi. C'est là, c'est ici pour là. Donc, pendant les JNPCA qui ont défini la production annuelle prévisionnelle à 1 150 000 tonnes pour l'année 2025. L'ambition des autorités ivoiriennes étant de faire de la Côte d'Ivoire un pays transformateur à l'horizon 2030 avec pour objectif l'atteinte de 50% de transformation de la production locale. C'est acte goûté à cette ambition et la tutelle dans son mécanisme de renforcement des capacités et d'approvisionnement des unités locales a accordé priorité aux transformateurs locaux pour répondre à leurs besoins, qui étaient estimés à 400 000 tonnes
Ainsi, le premier trimestre a vu une collecte de près de 600 000 tonnes de noix de cajou brut dans les transformateurs avec comme point de chute 700 000 tonnes de collecte. Ce sont donc 100 000 tonnes supplémentaires attendues par ceux-ci. Les performances actuelles des unités de transformation locale laissent entrevoir une stabilisation du taux de transformation à un niveau largement supérieur à 60% d'ici 2030. Les exportateurs ont quant à eux acheté depuis le 25 mars 2025 jusqu'à ce jour près de 300 000 tonnes, ce qui porte un taux d'enlèvement partiel à 900 000 tonnes sur toute l'étendue du territoire, soit un pourcentage de 78%. Le taux à l'exportation de la noix brute sera légèrement inférieur, bien entendu, à celui de l'année 2024, vu le regard des priorités accordées à la transformation. Nous croyons que cela peut légèrement connaître une hausse du fait de certains facteurs endogènes. Il est bon de préciser que l'atteinte de ces différents résultats est due au mécanisme de veille et de protection de nos frontières qui ont permis de lutter contre la fuite de nos produits vers certains pays voisins. Au titre de ces dispositions, la fermeture des frontières lors de la campagne devrait nous permettre de capter près de 100 000 tonnes. La qualité donc, de ces produits est estimée à 50 KOR. C'est le lieu ici pour nous de saluer les efforts consentis par l'État de Côte d'Ivoire et de féliciter l'ensemble des acteurs impliqués dans l'opération salutaire pour l'économie ivoirienne. Pour sa part, l'AEC entend continuer la sensibilisation auprès des producteurs et acheteurs en vue d'éviter d'éventuels désagréments et interpellations. Pour rebondir sur l'opérationnalisation des exportations, en ce qui concerne la campagne actuelle, les récentes fluctuations des coûts de douane imposées par les États-Unis avaient jeté un froid sur le marché international. Cependant, nous constatons un regain un regain des activités suite à la suspension de ces mesures. En réponse à cette situation, le Conseil du coton Canacade a pris des mesures pour le respect des dispositions de la commercialisation des noix brutes en Côte d'Ivoire. Nous pensons donc enlever l'ensemble du stock restant d'ici le mois de juillet, ce qui nous permettra d'atteindre aisément les objectifs assignés par excusez, il y a eu une interruption, je ne sais pas si je me fais entendre. Je n'entends plus. Oui, on vous entend très bien. Ah, ok, merci. Assigné par les choses. Nous pensons donc pouvoir enlever l'ensemble des stocks restants d'ici le mois de juillet, comme je l'ai dit tantôt, ce qui nous permettra d'atteindre aisément les objectifs assignés par l'État de Côte d'Ivoire. Voici ce que
je peux dire en substance sur la campagne 2025 et je reste ouvert aux éventuelles questions et éclaircissements. Je vous remercie. Il faut te reconnecter, je ne vois pas. Allô? Allô? Hello. Oui, alors, on vous entend très bien. Oui, Ami? Yes, sir. Okay. I'm finished. Okay, sir. Thank you so much. Mr. Marshall is there? Mr. Marshall Kotaro is there? Kotaro is there? Yes, I'm Sir, could here, you, yes. sir, yes, sir. Could you please translate the same in English for the benefit of the participants? What Mr. Alex has mentioned so far in few lines. Okay, we try to make it in very few lines. Yes, sir. If you start by thanking everybody present, also the CCA, the Minister of Agriculture, and also the different association and participants, and presenting the different figures, and explain that as far as current situation year to date, the total volume of raw cashew nut taken from the farmers by both the processors and the exporters is 900,000 tons. And it confirms also the figures that compared to last year, the processing will be much higher than expected, and the percentage of processing will stabilize around 60% from now to 2030. Also, he explained that because of the current situation with the US government at the start of the season, at the start of the exporting period, there were not too much demand. But today, as this situation is temporarily on hold, they have seen a regain of purchase and request into the field, and the Association of Exporters believes that they will be able to reach the forecast and the objective given by the CCA, and they will be able to take all the remaining stock by July 2025. So he thanks everybody for listening, and also he said that he'll remain available for any questions. Thank you. Thank you, Mr. Marshall, for translating the same. Now we'll move on to the Q&A session. Yes, So, also he mentioned that the quality, the average quality for the KOA is 50 for this year. Tu le vois toujours. Je le vois. Tu le vois, non? C'est ça que ta caméra ouverte. Voilà. Donc, regarde ici. Je vais les regarder ici. Merci, monsieur Marcel. Oui. Ok, merci pour la traduction. Donc, comme je l'ai dit, je suis ouvert aux différentes questions. Okay. the question to Mr. Marshall: how much is, do you expect what could be the final figure of cashew processing in IBC during this year? Last year, you have mentioned that the IBC has processed about 340 to 350,000 tons of ASEAN. This year, how much the processing capacity will reach?
Okay, thank you for the question. I've also seen that someone has asked a question into the chat. It's almost the same. I think and I believe that for this year, the processing capacity and the processing of raw cashew nut will be 700,000. That's what we've seen on the figures on the different forecasts. And this forecast is not for like purchasing and then export raw cashew nut after. This is not allowed by the CCA, and this will not happen. For this season, the forecast is 700,000, and these 700,000 are planned to be processed and shipped as kernel by end of 2025. I believe that I replied to the question. That means you believe that it will be double that of last year, correct? Am I right? Maybe can you repeat the question because someone is talking behind? So I did based not on hear very well. this thing, you have mentioned that 700,000 tons will be processed locally. That means that it will be doubled that of last year. Last year, Yeah, almost. correct, no? Yes, correct. Almost. So what will be the total production of ASEAN in IBC during this year? It is a question for me or for Mr. Ngeta? See, anyone can Mr. answer Ngu. because you have to translate once again in French. So anyone can answer. Merci de traduire la question. Maybe Alex can answer this one. Afterwards, you can translate the same. Ok. Président, il demande qu'est-ce qu'on pense que seront les figures, c'est-à-dire le volume de production de noix brutes pour cette année. Donc, je pense que tu es plus habilité à répondre à la question. Ok, merci pour la question. Je pense que par rapport à la campagne précédente, le volume sera quand même intéressant. C'est-à-dire, on pense qu'il y aura un volume qui va dépasser la campagne de 2024. C'est vrai qu'on a dit que le volume prévisionnel est de 1 150 000 tonnes, mais comme je l'ai dit, avec des dispositions concernant la fermeture des frontières, c'est fort possible qu'on puisse capter ce qui partait dans les pays tels que le Ghana, le Burkina et autres pays. Donc, je pense que peut-être on pourrait avoir plus ou moins 100 000 tonnes encore. J'ai bien dit que les 1 150 000, c'est prévisionnel. Donc, voici, avec tous ces efforts-là, on pense qu'on va dépasser les 1 150 000, mais c'est d'attendre la campagne, la fin de la campagne pour pouvoir mieux donner un chiffre exact. Okay. Okay, so he said that for this season, he thinks that the volume will be higher than the volume of last year, 2024. And as now, the current forecast is 1,150,000 tons. But because of the different, the strategy set up and led by the CCA for this season, especially regarding the borders and the product we were crossing the borders, we believe that we will get minus plus 100,000 tons more compared to what is forecast. So 1,150,000 tons minus plus 100,000 more with the different strategies set up by the government for this season. Okay. So now the US has imposed a reciprocal tariff of 21% on IBC. You would like to add something? Yes, which you Yes. Ce que je voulais rajouter, c'est que ce qui partait de l'autre côté, c'est vraiment la qualité qui traversait nos frontières. Et aujourd'hui, je pense que le fait de capter cette qualité qui est autour de 50 kWh pourra bien entendu
améliorer la qualité moyenne de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est très important pour notre commercialisation. Okay. So he said that in addition to what he gave about the numbers regarding the quality, the volume which were crossing the border were the high quality. So now that the government has set up a strategy to be able to hold this volume locally, he believes that this will have a big impact on average quality of the raw cashew nut export from Côte d'Ivoire. So this will be also a positive point in terms of quality and in addition to the quantity. Okay, thanks for that one. Now, one more question to Mr. Marshall. Sir, you have mentioned that one IBC quality averages from 46 to 59. I think it should be 52 or 51 or 53, not more than that. Could you please clarify on the same? This is the scale. Monsieur Marcel, est-ce que vous pouvez traduire juste? Vous pouvez traduire la question? Oui, en fait, dans mon intervention, j'ai dit que la qualité partait d'un KOE 46 à un KOE 59. Donc, il dit qu'il pense que le KOE devait être maximum 51, 52 et il veut que je clarifie ce point-là. OK, allez-y, je comprends. Voilà. So, as I was saying, this is the scale. This is what you have observed into the field. I'm not saying that because you have seen KOE 59, that means that 50,000 tons of the raw cashew nut were 59. This is what you have seen. The average is around 50, but what you have seen, we got some KOE 46, but for some maybe one or two shipments, we never know. We get also some KOE 59. So that means we are able to get this type of quality here, but that does not mean this is the average. I hope that clarified the point. Okay. Donc, pour répondre à mon intervention en français, j'ai dit que la variabilité de la qualité partait de 46 à 59, mais ce n'est pas forcément dire qu'on a eu beaucoup de 59. Donc, c'est la fenêtre, mais la moyenne du KOE, telle qu'elle est observée, telle que vous l'avez communiqué, elle est de 50. OK. Je peux renchérir? Bien sûr, bien sûr. Mr. Ngeti, I want to add something. OK. Effectivement, c'est un constat que nous avons fait. Et j'ai même demandé aux autorités du Conseil du coton de l'ANACAD comment les 59, on a pu avoir une qualité de 59 dans une certaine zone. Mais il faut dire qu'il y a de nouvelles variétés expérimentales dans certaines zones. Et je pense que c'est ce qui a permis d'avoir sur un petit échantillon cette qualité 59. Et ça vous dit que le Conseil de coton anacarde est en train de travailler pour améliorer la qualité au niveau national. Et donc, ce sont des avancements en termes de recherche que nous sommes en train d'expérimenter. Et donc, c'est ce qui donne les 59. C'est ce que je voulais juste ajouter là-dessus. Okay, merci, Président. So he said that in addition to what I've said, he has also been informed about the KOE 59, which have been observed in some region. And depending on the discussion they have with the CCA, it is possible that this KOE have been possible because of new variety introduced in some region for research purpose. And if these numbers are confirmed and the quality is confirmed on the next scope, that will mean that the CCA, in addition with all the other actors, are working on the research side also to increase the yield, but also the quality of the products, and impact positively the Ivory Coast cashew. Thank you so much for the much needed clarity, Mr. Marshall and Mr. Alex. Welcome. Now, Welcome. according to your viewpoint, almost 7 lakhs will be processed inside IBC. That means only 4,400,000 or 450,000 tons will be left for exporting to Asian countries, that is to India and Vietnam. I am right? Yes, depending on the forecast, you're right.
Euh, oui, en fait, il veut clarifier le point suivant. On a dit qu'il y avait 1 150 000 tonnes de produits forecast de prévision pour cette année, à plus ou moins 100 000 tonnes en fonction des frontières qui ont été sécurisées. Et on parle de 700 000 tonnes de transformation. Est-ce que ça veut dire qu'il va rester que 450 000 tonnes de produits à exporter pour les pays asiatiques? OK. Je, Donc, oui, bien sûr, Président. je, Parce que, OK. Je pense que, euh, comme ils savent bien maîtriser les calculatrices, c'est vrai, cette année, on ne pense pas exporter assez de produits, on pense faire la part belle aux transformateurs parce que eux-mêmes, ils sont indécis. Et nous avons constaté que la capacité des unités installées en Côte d'Ivoire pouvait absorber ce maximum-là. Donc, c'est pour cela que nous faisons d'efforts pour que les unités puissent absorber autant. Mais pourquoi pas même absorber les 1 150 000 tonnes si nous avions la possibilité. On ne ferme pas parce qu'aujourd'hui, ça pourrait permettre à nos producteurs d'avoir un bon revenu. Donc, je note que pour le moment, c'est 450 000 tonnes qu'on pense pouvoir mettre à la disposition de nos acheteurs finaux. Eh bien, ça a eu de commencer à taper les portes et à courir pour s'approvisionner. Merci. merci, Président. So I will translate the reply of the president. He said that, yes, indeed, when you said you take the forecast, 1,150,000 ton forecast, 700,000 ton processed locally, that left 450,000 ton to export to Asia. In addition to that, even the buyers are not sure about what they will do into their strategy. So today, the Association of Exporters are working to have a kind of support to the local processing, and they have observed that the local installed capacity is able to absorb a big volume compared to last year. Now we are going to double, but we can also triple, and why not in maybe 1 year, in 1-2 years, be able to absorb the whole quantity of production locally to be processed. So as far as now, they are forecasting indeed 450,000 tons for exports, and they do believe that the different buyers will do the best to be able to get the biggest quality, the better quality for this season. Thank you so much, sir. And one more question from the person, Vijay Gopal. Since exporters were not allowed to buy until April 1st, once the buying started, cargo which came in had high moisture and quality issues due to wrong storage in PP bags from the farm gate. Is CCA aware of this? And will there be some education measures for the next season so as to keep the quality and moisture proper until it is exported? Ok, Président, je pense que c'est une question pour toi aussi. Donc, ils Oui. disent que cette année, ils ont constaté que puisque les exportateurs n'ont pas été autorisés à acheter jusqu'au 1er avril, quand ils ont commencé à acheter, la marchandise qui est arrivée avait un niveau d'humidité élevé et des problèmes de qualité dus au mauvais stockage, conditionnement dans des sacs en polypropylène au niveau des plantations. Est-ce que le conseil est informé de cette problématique? Est-ce qu'il y a de la sensibilisation qui est faite pour que la campagne prochaine, la qualité et le taux d'humidité soient satisfaisants pour l'exportation de noix brutes? Merci bien. Je me fais entendre, non? Merci, Oui, bien merci, sûr. cher frère. Je pense que c'est un constat, mais
il faut comprendre que le problème d'humidité est constaté euh, maintenant dans le mois d'avril, mais ça a été toujours comme ça, hein. Ça a été toujours comme ça, parce que avant, la campagne commençait en février, et à partir du mois d'avril, les pluies commençaient à venir, et on constatait toujours de l'humidité. Mais cela aussi est du fait aussi des acheteurs finaux qui mettent un peu la pression sur, je disais que cela est dû à la pression des acheteurs finaux qui mettent, qui mettent cette pression sur nos différents, euh, euh, comment on appelle, différents fournisseurs pour leur demander de s'approvisionner et donc ne laisse pas le temps aux producteurs de sécher normalement le produit. En fait, même de respecter l'itinéraire technique qui peut nous permettra à nous tous d'avoir de bons produits. Et je sais que les exportateurs sont entrés dans le mois d'avril, mais ce n'est que des sociétés exportatrices puisque les exportateurs et les sociétés coopératives ont commencé aussi à acheter au même moment que tout le monde. Et Président, on vous a un peu perdu, hein. donc, je dis que les sociétés commerciales sont effectivement entrées sur le marché en avril, mais les sociétés locales, telles que les sociétés coopératives, ont acheté au même moment que tout le monde. Et d'autres ont pu avoir quand même des qualités 49, 50 et qui sont en train de respecter leur contrat. Donc, c'est vrai qu'il y a ces problèmes que le Conseil va encore sensibiliser les uns les autres à faire de la qualité. Et je pense que le Conseil prendra des dispositions pour que cette mauvaise qualité-là ne vienne pas dans nos entrepôts et nous permette quand même de mieux commercer et de faire, bien entendu, des profits, du profit. Donc, c'est ce que je voulais dire sur la question. Nous tous nous avons constaté et des mesures sont en train d'être prises. Merci. Okay. Merci, President. So to answer to the question, it basically say that this moisture issue during the April month is not linked to the new regulation. Is analysis is the normal situation which happen usually in the month of April, even if on the previous scheme, where in April you have the rain which is coming, and it is raining currently a lot to the regions. Also, the second factor is that, unfortunately, because of this new situation, when the window for the export of raw cashew nut have been open, many final buyers, they have been putting pressure on the supplier to give the product very quickly. So this does not allow each part into the process to respect the technical itinerary of the product. So this is also another situation. And also, even if they have these kind of situations, we do have also some co-ops which have been starting buying at the same time as the others. They have good KOL like 49, and they are able to honor the contract. But at the end, he believes that the CCA will continue to sensibilize all the parties and also the farmers to ensure that the quality is good. So every actor of the supply chain could make some margin and profit. Thank you. Thank you so much. My next question is, how much quantity exported so far during the season? How much quantity of ASEAN exported so far during this month? Okay. Président, Oui. la question suivante aussi, je pense, vous concerne. Il demande donc à date, quelle quantité a été exportée pour le raw cashew nut et puis quelle quantité a été exportée pour le mois d'avril uniquement. Allô? Allô? Allô, oui, Président. Oui, oui. Vous avez dit quelle quantité qui a été exportée pour les noix brutes depuis le début de l'année et quelle quantité a été exportée pour les noix brutes depuis le début du mois d'avril? OK.
répondant à cette question, je dirais que euh, nous avons commencé, je me dis que le déchargement dans nos différents magasins depuis le 25 mars 2025 et nous n'avons pas encore fait un mois. Je ne peux pas vous donner des chiffres concernant les quantités exportées. Je réserve ce droit au Conseil du coton et de la NACAD, mais pour le moment, toutes les activités sont en train de se dérouler normalement et les exportations sont en train de se faire. Je peux les rassurer sur cette question. Okay. So he said that for the raw cashew nut, as so far they have been discharging into the warehouse for the exporters since March 2025. So until now, they have not yet made 1 month, so they cannot give exact figures. And for this one, they think that the CCA will be the best to reply to this one, but it can guarantee that everything is running smoothly for the operation of export of raw cashew nuts. And I will also add the same, that's basically roughly the same answer for the processors. We have been purchasing our site to process, but today we cannot give exact numbers about what have been exported or processed until now. And we'll also let the CCA reply to that one when we have the official numbers. Okay, thank you so much. And one more question. Recently, the US has imposed a reciprocal tariff of 21% on IVC. It is much higher than your neighboring counterparts like Burkina Faso, Benin, and Nigeria. How IVC is going to deal with the current scenario? Even though 90-day pause is there on reciprocal tariffs, how the IVC is going to deal with the current scenario? OK. Donc, Président, la question concerne la récente activité des États-Unis par rapport aux tarifs de droit de douane réciproque de 21% concernant les États-Unis, concernant la Côte d'Ivoire. Et ces droits de douane, là, normalement, sont supérieurs à nos pays voisins, comme le Burkina Faso, le Bénin et le Nigeria, parce qu'on a une balance commerciale excédentaire. Donc, ils veulent savoir comment est-ce que l'État de Côte d'Ivoire compte gérer cette situation avec les Américains? Et puis, qu'est-ce qu'on peut espérer comme impact sur le cajou? Vous m'entendez? Oui, on vous entend, Président. OK. Je pense que je ne peux pas m'attarder sur cette question puisque les accords nous lient la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Et l'AGOA, c'est un cadre formel dans lequel nous avons toujours exercé. Et je pense que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'appliquer une règle de réciprocité. Nos dirigeants sont là pour discuter, pour garantir les intérêts commerciaux de tous ceux qui, je veux dire, qui commercent avec les États-Unis. Donc, ils peuvent être rassurés. Nous travaillons comme si ces taxes n'existent pas parce que nous avons foi en notre gouvernement et je pense que la loi de Cashew sera défendue. Okay. Okay, so basically what he said is that yes, this situation is real, and as you have said, even after the 90 days, nobody should back to this lower competitiveness compared to our neighboring countries. But as far as now, even if the government of the US is doing is imposing such tariff, normally Côte d'Ivoire is under AGOA. This is an agreement between US and some African countries, which allows our product to go into the US free of taxes. So we do believe, as we are working now, even after the 90 days, that the situation will remain as current. We don't see any major impact of these taxes. And for that, the government is currently actively working on business and economic diplomacy through bilateral and multilateral discussions and negotiations with the US, by the embassy, by the Ministry of Foreign Affairs, by the World
a trade organization, and we are, how can I say that in English? We ask the different actors to remain very calm, because we ourselves, we are working as this will not have any impact on the export of cashew, the raw or the kernel. Thank you. Okay, thank you so much. I think this provides an opportunity for IVC to have some kind of lookout at Middle East markets to explore that one, because Middle East is buying most of the things from Vietnam and India. So IVC has an opportunity to explore the markets in Middle East, especially on the kernel side, considering the current fluid scenario. What is your comment on that one? Donc, Président, ils disent que ils pensent que pour le moment, avec le scénario actuel, au niveau des amendes de cajou, en tout cas, le Middle East est un marché porteur pour les produits de la Côte d'Ivoire, parce qu'aujourd'hui, ils importent beaucoup du Vietnam. Donc, qu'est-ce qu'on pense de cette approche? Je veux savoir, c'est l'Inde qui importe beaucoup du Vietnam ou bien c'est, je sais pas bien. Non, le Middle East. Le Middle East, Dubaï, Arabie Saoudite, ainsi de suite. Mais c'est plutôt, c'est pas des noix, c'est des amandes de cajou. Ok, oui. Ben, je pense que c'est un marché qui est ouvert. C'est un marché qui est ouvert. L'année passée, avec tous les problèmes que nous avons connus, le réchauffement climatique, et les contrats des structures en Côte d'Ivoire, installées en Côte d'Ivoire, ont été respectés. Et donc, nous n'avons pas vraiment de crainte. Nos produits, les produits finis, il faut dire que le marché est ouvert. Nous sommes déjà sur le marché américain, sur le marché européen et le marché asiatique. Nous n'avons pas de problème. Le Vietnam et l'Inde sont sur ces marchés-là et nous aussi, nous sommes sur ces marchés-là. Donc, pour nous, c'est une compétition. Et nous avons aujourd'hui des produits de qualité qui peuvent compétir sur ces marchés-là. Donc, nous n'avons pas vraiment de crainte là-dessus. Je pense que c'est normal qu'il y ait la concurrence et ça permet aussi à chaque pays d'harmoniser ses dispositions de développement pour pouvoir aller sur ces marchés-là. Donc, nous sommes sans crainte et nous savons que nous avons une spécificité dans nos amendes. Donc, ce sont des amendes qui sont recherchées pour leur goût. Donc, nous avons beaucoup de qualités et ces qualités-là vont à notre avantage. Donc, nous sommes sans crainte pour ces marchés-là. Et nous savons que nos amendes sont compétitives là-bas. C'est ce que je voulais dire. Okay. Merci, President. Okay, so as the President has said, this scenario, looking after the Middle East markets, is an option. And this is an option surely we look at because this is an open market and we are already present into the US and the European markets. We know that India and Vietnam are very active in this region. And we believe that in terms of competitiveness regarding the quality and the taste of the kernel from West Africa, our competitiveness is better because the quality is better. So even if last year we had some issue with the weather, we had some challenges locally, we have been able to honor our contract. And we believe that by a synergy between the public agent of the government, between the private actors, the members, the processors, and the producer, the exporters, we believe that we'll work on the scenario where we'll make all the effort possible to have the kernel from Côte d'Ivoire competitive into
Middle East market. Thank you. Okay, sir. Thanks. I think with this, we'll conclude the Q&A session. Now I am thanking you both, Mr. Alex and Mr. Marshall Otara, for their wonderful presentation on the current state of scenario on the IBC Cashew season 2025. Also, a special thanks to Mr. Marshall for translating Mr. Alex French version into English for the benefit of our viewers. Thank you all the participants, those who have participated in this webinar. Also, once again, thanking you all the speakers, both the speakers. We'll meet you once again. Thank you so much. Thank you. Président, une nous remercie pour notre participation et The Oui, chat Président. box will be open for few more minutes. Okay. Participant can chat 30 secondes. and exchange their views. 30 secondes. Mr. Alex has a end word to say. Président, vous pouvez y aller. En fait, je voulais les remercier pour cette session pour parler un peu de la filière ivoirienne, la NACAD, et les inviter à se rapprocher des autorités ivoiriennes pour une NACAD plus compétitive. C'est vrai, c'est la Côte d'Ivoire, mais aussi l'Afrique, parce que c'est plus de 2 500 000 tonnes qui partent de l'Afrique vers le Vietnam et l'Inde pour que véritablement ces agriculteurs qui font les efforts de produire cette anacarde puissent vraiment tirer le fruit de leur labeur et permettre à ces producteurs-là de vivre décemment. Vraiment, merci encore de faire passer notre message. La Côte d'Ivoire est ouverte à tout investisseur qui souhaiterait venir s'installer ici et nous accompagner à rendre encore plus notre filière dynamique. Je vous remercie. Mr. President. So, the President, thank you all for this session to be able to talk about the current cashew supply chain valuation in Côte d'Ivoire. He invites all the participants to be in touch with the government to have more information about what is planned at a strategic level, because we are not only talking about Ivory Coast, we are talking about Africa, where we have more than 2.5 million tons of raw cashew nut export to Vietnam and India each year. And the strategy is set up at the strategic level and implemented and operational by the processors or the exporters at the same goal, to make the farmers be able to live from their work and from their products. So I thank you everybody again for your participation, and invite all the potential investors which are able and who would like to make some foreign direct investment in Côte d'Ivoire to come, because Ivory Coast is an open and a free market where you can make your investments. Thank you again. Thank you so much. With this, we'll conclude this session. Thank you. Thank you. Have a nice day. Merci, Marcel. Merci beaucoup. Merci, Président. Merci. Merci. C'est une bonne journée. Merci. Allez, à toi. Merci. Okay.